I'm Barbara Fisher. I'm the director of the Art Museum at the University of Toronto, and I'm standing in this exhibition called Plastic Heart, Surface All the Way Through. It's an exhibition that was produced in multiple ways by the Synthetic Collective, who is a Canadian collective that includes artists, researchers, curators, writers, professors, and brings together the disciplines of curation and art making, scientific research, which you can all see combined in this exhibition. It's a really unusual and wide-spanning project. Much of it is centered on the question of plastic as a material, as a chemical, as an artistic medium, as a medium of experimentation, but also as a medium that spans everything in our everyday life and what really happens to that presence and that material in the way in which we use it. And the Synthetic Collective is a group of artists, scientists, and humanists who are all interested in issues of plastics pollution in the Great Lakes region in Canada. Behind me, you'll see a work by Skye Moret. And Skye Moret is a data visualist who is based in California. And we've asked her to interpret a scientific paper that was the genesis for this show. And so in that scientific paper, the Synthetic Collective came together to discuss knowledge gaps in terms of pollution in the Great Lakes. And what we decided we wanted to study was industrial pellet pollution. And what you'll see behind me here is a map representing every beach where we found those pellets, those plastic pellets. Depending on the size of the crystal represents the larger the amount of pellets found. So you'll see here, for example, in the Sarnia area, this is Lake Huron, there's quite a high concentration of this industrial pollution. Now, the Great Lakes represent 21% of the world's fresh water, so it's an extremely precious resource. So we're hoping that this paper, this exhibition, this show can act as a kind of tool for industry. If one of these producers were to read our paper, they could see a visual characterization of their specific type of pollution and see where it's ending up in the Great Lakes. Donc, c'est une exposition autour du plastique, sur le plastique, avec et contre le plastique. C'est un peu tout ça en même temps. C'est une exposition qui met en œuvre ce dont elle parle. Cette œuvre de Pierre Huyghe parle au fond du plastique, même si elle ne montre pas explicitement du plastique. Elle est l'histoire récente des expositions qui ont eu lieu dans notre centre culturel canadien, puisque en faisant ce trou, si je puis dire, dans le mur, on voit apparaître donc toutes les couches de peinture successives qui ont été utilisées. Du coup, dans la cohérence de ce propos du synthétique collectif, qui est le collectif curatorial de l'exposition, qui est aussi un collectif d'artistes, nous avons la trace des expos précédentes, qui non seulement se manifeste dans la visibilité des couches de peinture qui émergent à travers une œuvre, mais aussi dans les résidus des expositions précédentes. On a par exemple le reste d'une œuvre suspendue de Shao Ying-Yan qui témoigne de l'exposition précédente. C'est un résidu en vinyle qu'on a laissé au mur et qui nous a aussi donné l'idée, enfin au collectif, de ne pas repeindre aucun mur, de laisser les trous dans le mur, de laisser certains des collages au mur. Donc voilà, on a aussi une histoire des expositions qui s'écrit à travers ce geste écologique. On a des œuvres des années 60 de Joyce Whelan, de Claes Oldenburg, où justement l'utilisation du plastique est extrêmement libératoire, où elle fait repousser les frontières de ce qu'est une œuvre d'art à cette époque. Et puis donc en même temps, à l'inverse de ça, nous avons des œuvres qui vont utiliser des déchets pour créer une encre, par exemple. Une encre permettant d'écrire le texte correspondant à l'œuvre exposée. Ce sont donc toutes ces dimensions qui, dans l'exposition Plastic Art, sont traitées dans la perspective justement d'avoir un propos à la fois très créatif et très critique et très réflexif sur ce que le plastique a été et sera.
pour nous dans le futur. So altogether, this exhibition really tries to give us insight from an artist's perspective and a scientific perspective, how plastic lives in the world today, how plastic lives in us, what it does environmentally, but also how it has functioned as an artistic medium since the early avant-garde, from Naum Gabo all the way to Joyce Wieland and Klaas Oldenburg, all the way to the artists and who are working with this material today. It's a fascinating insight into both the aesthetic pleasure that plastic can give us, but also the detrimental effects with which we live every day now.